let's say uri kudriver, uri kufamba muroad, and then unobva wana roadblock. Chii chinoitika mupfungwa mako? Chii chinoitika kuhana yako? Hana yako kazhinji inotanga kurova kuti wedu we, ko ndikamiswa, ko ndikabvunzwa chakati, ko ndikasungwa, ko ndikabhadhariswa fine. And most of these things happen because tine zvimwe zvinhu zvatinenge tisingazive, and tine zvimwe zvinhu zvatinenge tisina zvatinofanira kunge tinazvo pamota dzedu. And nhasi ndakupai 10 things that you need to make sure kuti are in order so that you don't get in trouble with mapurisa, so that paunomboona roadblock unombomira kurasika uchida kunzvenga kana unombomirawo kubvunda. I saw another man ari papolice station airatidza kuti ari worried, murume anga asungwa 3 times in a row, and he was now asking mapurisa kuti chindiudzai zvese zvinofanira kunge zviri mumota mangu, so that handizenge ndichiramba ndichibhadhariswa fine each and every time. Ndakangoti murume udai aiziva aingoenda pashelfzim obva like oshare nekusubscribe nekuti matips aya tinouya nawo panapa, so that you become the best driver possible, you become the best person on the road. So usina hana inorova, usina kugweda kwemeno kunenge kuchiitika kwauri. I am Zim, and thank you so much for tuning in to Zimcars. Please don't forget to like, share, and subscribe to the channel so that we can keep on getting more and of course more of the good stuff. And these episodes are sponsored by Extreme Car Care. Akomana vanorova macar care products akapenga. Izvezvi vane product nyowani iri kupisa. They have high quality shine towels, microfiber cloth avainawo ekuti ukapukuta mota yako haizenge ichisangana nematambudziko ekuti pendi yamarika haina kuoma yasara nemamhororodzi. These microfiber towels are the best possible solution yekucleana mota yako ichisara ichipenya. There's a reason why they called it a shine towel. Rinoshanda kunze nemukati memota. Let's get straight into our video for today. Now, point number 1, you need to always carry your driver's license. Now, tinotika kuna vanhu vakawanda ndechekuti vanoita maone vongosiya driver's license kumba, wasvika pamapurisa paipe, it will waste your time ungori pamapurisa papa. Unogona kusabhadhariswa fine because license unenge uinaro, asi unomiswa pamapurisa ugomira ukazi no, tuma munhu anotora license kana kuti wosiya mota apa ukwire kombi unotora license kumba udzoke naro, because it is part of the law kuti mupurisa akakumisa pa roadblock anokwanisa kuvhunza kuti driver's license yenyu iri kupi, so that they know kuti each and every motorist on the road is complying with my laws in Zimbabwe and is certified to drive. So make sure that every time you drive, you always carry your driver's license with you. And then point number 2, make sure that you have a valid radio license. Kudara, this radio license were not really not really mandatory because it find their ways around not paying that radio license, but recently it has been made mandatory. Uchakwanisa kutenga mutero kana usina kutenga radio license. Zvakutengwa pamwe chete zvichireva kuti each and every car that is moving on Zimbabwean roads should have a valid ZBC license. So make sure that une mutero we-radio. I remember I have a colleague of mine aisara kubhadhara mutero we-radio, aiti akaona mapurisa e-radio aitenderera. Ndakazomuti mwenzuva patinoziva here iwewe kuti fuel yauri kushandisa mwedzi wega uchitiza mapurisa eredio aya inozongofanana nekuti wakangobhadhara kochi mutero wako weredio. Izvozvita nani nekuti fuel yaunoshandisa pamwedzi uchitiza mapurisa eredio inozongofanana nekubhadhara radio license yacho, of which radio license lasts a term which is around 4 months. So there's no need for you not to pay radio license. Inenge ita $30. So go ahead and buy yourself a radio license and make sure that tint yawinayo and all the other upgrades ziri pamota pako ziri legal. And make sure kuti every upgrade yaunesa pamota pako iri legal. Make sure kuti if you have changed color yemota, make sure that you have the proper documentation that is required by the law. For example, if you are changing color yemota, if you are using my reps, you can get away with using my reps, but there are some panels that you should not touch, so that color yemota inoramba ichizikanwa kuti mota iyi kana yakanyorwa pabhuku kuti ndeye white inofanira kuramba iri white. You need to make sure that you are compliant with Zimbabwean laws with whatever upgrade that you put on your car. And then point number 4, make sure that your lights and indicators are working right. Vazhinji vanogona sata musangana nazo, but ukamiswa pa roadblock mapurisa anokwanisa kuti
tsika mabreki, batidza maindicator, batidza high beam, batidza kwamadhima. Ukaonekwa malights ako asingashande ese, there are some fines that you are going to pay. So make sure kuti mota yako has all the lights dziripo dzinofanira kunge dzichishanda dzichitoshanda. And then point number 5, make sure that you have my triangle, you have my reflectors, and you have fire extinguisher. Those 3 things manje zvekutopisa: ma triangle, fire extinguisher ne ma reflectors. So kumberi kwemota kune ma reflector anoiswa, kumashure kwemota kune ma reflector anoiswa. Kumberi you put ma white reflectors, kumashure you put ma red reflectors. Make sure kuti you have those reflectors paanofana kunge ari pamota, and make sure that you always carry ma triangle ako ne fire extinguisher mota mako, so that hauzenge uchisangana nematambudziko. And then number 6, kana wamiswa nemapurisa, never argue. And always ensure that you do not argue with the police officers. Usadi kunzi une hasha stereki, usatungamidze hasha, hazvidi hasha zvinoda kutaura neunyoro. Just make sure that you are firm and you know the laws. Make sure that you know ma laws anechekuita nemota, so that you know ukazenga wakutaurirwa zvausingafana kuchitaurwa, you know how to address those issues dzinenge dziripo. But make sure that you don't argue nemapurisa, nekuti ukada kunzi wewe unopisa stereki munowanika muchisangana nematambudziko nemapurisa. Ukada kunzi wewe unogona kulauda stereki, unogona kusangana nezvinosanganwa nevano lauda stereki. So make sure that you are firm but stay polite and respectful. After all, tiri vanhu hunu pavanhu. Make sure that you maintain that. And then number 7, always make sure that mota yako haisi kulika ma-oils pasi, because that pollution ine a fine yainobhadhara kana mota yako ichilika ma-oils or ichilika ma-fluids. So make sure that your car does not have any fluids that are leaking pasi apapa, because zvinhu zvinoita kuti uwanikwe uchipiwa ma-fines anoenderana nekupara mhosva idzodzo, because you are polluting ma-roads edu. Uri kufamba uchidonhedzera oil muroad, which is illegal in Zimbabwe. And then moving on to point tichiri papo panhau dzekulika kwemota. I know vanhu vakananoti handiti mota yangu here inenge ichingolika zvine basa rechi, but mitemo, they know why they are doing it, because we don't want pollution. So make sure that mota yako haisi kulika. And then number 8, avoid drinking and driving. Avoid drinking and driving. Drinking and driving inosungisa. Usawanikwe uchinwa beer iwe uchidrive. Make sure that when you drive you stay safe and you do not drink and drive, because besides it being an offense, unokuwadzisa vanhu, it causes it zvinokonzeresa ma miscalculations. Kana uchingozvidrive wakadhakwa zvinogona kukonzeresa kuti urasikirwe neupenyu hwako kana kuti uite kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu hwavo. So let us be responsible drivers and not drink and drive. And then moving on, make sure that you watch out for unmarked road blocks. And kune ma road blocks mamwe anenge ari especially in rural, closer to rural communities, anogona kunge asina kunyatsomakwa zvakanaka. So make sure that you observe those road blocks and make sure that kana uchinge wamiswa unomira. Just because road block haina madhiramu hazviri kuti haisi road block. Make sure kuti unomira and autizi mapurisa. Make sure that you comply with whatever instructions aunenge wapiwa ipapo, as long as they are lawful. That's why you need to know the law. And then number 10, know your rights and hotline numbers. Ndona machidzokoroza, because most people vanogona kuto infringwa ma rights avo vasingazive kuti apa ndatokanganisirwa zviri kuitika panapa pasisi pamutema. I remember one time I had an issue nemapurisa and it resulted in us taking the police to the court. It is possible for you kuti kana uchinge watadzirwa nemapurisa uchinge wabatwa zvisiri right, you can take the police to the courts, nekuti no one is above the law. But the prime tip is make sure that you drive to stay alive. Make sure that you drive to arrive. Let us be
very mindful roads up, and let us make sure that we always follow the road rules and speed limits. I am Sheriff Zim. Thank you so much for tuning into the channel. So that and thank you so much nekuti sadza kuti pano pawe penyu pamunodhibana nesu tichikupai the best of the best when it comes to car advice. I am Sheriff Zim once again, and please don't forget kuti vakomana ve-extreme car kendo vari kukupai the best products when it comes to taking care of your car. Until we meet again, always remember that a prayer day keeps the devil away. Don't forget to pray.